पिछले दिने वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने साल 2022-2023 ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਮੇਜਰਸ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਰੀਲੈਂਡ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਲਿਬਰਲਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਜਟ ਆਖ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ $4 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਰਗ ਲਈ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋਮ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਤਹਿਤ $40,000 ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ $1,500 ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਬੇਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਿਬਰਲਸ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਲਿੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨਸ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਰ ਖਰੀਦ ਸਕਣ। ਇਸ ਬੈਨ ਵਿੱਚ ਕੌਂਡੋਜ਼, ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਰਕਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਅਜਿਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ। देखो एक खास रिपोर्ट। साझा टीवी के समूह दर्शकों का प्यार भरी सत श्री अकाल निघा स्वागत है। अज सरी के किंग जॉर्ज के 91 के उत्ते मानयोग डिप्टी प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टिया फ्रीलैंड आए ने, जिन्होंने हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी उत्ते विशेष गलबात की है। तो ये उत्ते अंदर लैके चलते हैं तुहानूं, जिथे बकायदा प्रैस कानफ्रेंस हो रही है। तो बाहरले पासे जिहड़े कुछ मुजाहराकारी ने वो मुजाहरा कर रहे हैं कि इस वेले घर अफोर्ड करना बहुत औखा हो गया। आओ फिर अंदर लैके चलते हैं तुहानूं, जिथे क्रिस्टिया फ्रीलैंड प्रैस कानफ्रेंस कर रहे हैं। धन्यवाद। People are doing agitation outside that it's very hard to buy a house in these days. Prices have been doubled in last year. Banning those investors from the foreign, you think it will help? What is the best way to buy housing now in these days? Because prices have been doubled. Bank industry has been increased today after 20 years that much. There's more coming. So what is the what government is going to do control those prices? We absolutely recognize that housing is a huge challenge. Okay. Maybe the single biggest social and economic challenge that Canada faces today. And that's why, if you asked me to give you one word to describe the focus of the budget we tabled last Thursday, I would say housing. It's about a comprehensive plan to meet the housing challenge Canadians are facing today. But I do really also want to be open with Canadians because Canadians are smart. The housing challenge is complicated. And there is not one single thing that is going to solve it. And if anybody tells you they have a solution that is going to fix the housing challenge for everyone in Canada with one measure that is going to work tomorrow, I would urge you to be quite skeptical about what that person is saying. The reality is it's complicated, it's hard. The reality is also we have put forward a comprehensive plan that addresses the many different aspects of the housing challenge in Canada and also gets at the core of the problem. And the core of the problem is supply. The central reason we have a housing challenge in Canada is just a question of math. Canada is really lucky because we are a growing country. We have the fastest population growth of any G7 country. And look, here in Surrey, you guys know what I'm talking about when I say we have a fast growing population. You are one of the fastest growing, if not the fastest growing places in Canada. I think that's a good thing. A growing population helps to drive economic growth and makes us all more prosperous.
But the reality is housing supply is not keeping up with population growth. And the heart of this budget is the most ambitious, targeted set of measures to fix that and to drive the building of more homes for a growing country. Do you have a follow-up? Thanks. Thank you. I have a follow-up. Just as a follow-up, so there is a palpable disappointment in people who are actively in market right now to purchase homes. What do you have to say to them? You do equate degradation in housing affordability to intergenerational injustice, but how soon should these people expect any good news from the market apart from keeping an eye on rising interest rates? Well, let me just say, I totally get it. I really, really do agree with the view that housing is a huge challenge for people. That's why we put it at the center of the budget. And I also agree that this is a real issue of intergenerational justice. You know, I find it shocking sometimes when I think about how old I am, but it's a matter of public record that I'm 53 years old. And, you know, I think about my own generation, and it was within reach to buy our first home, to start a family. I am now the mother of young adults and teenagers, and I look at them and their generation, and for many of them, it seems like this unachievable dream to buy your first home. And I also think there's a question of fairness between different waves of immigration to Canada. Something that is so important for many new Canadians when they come to Canada is to be able to buy your first home. I think everyone who's had the immigrant experience in their family, you will know, you will remember when your family bought their first piece of Canada and how that's a part of citizenship as well as a source of security. So this is a challenge. We need to fix it, and we have a plan which will do that. It's a plan that is going to address the challenges of supply. Now, supply does take a while to fix, but this, you know, we are standing here in a room that was built through the Rapid Housing Initiative really, really fast. So while I'm going to be candid with people and say, we're not going to build all the homes that Canadians need tomorrow. We get that we need to address this urgently. We get that we need to act quickly. And for those first-time home buyers that you asked about, well, there are also some specific things for them in this plan. The first-time home buyer savings account, that is real, and that will help people save for their down payment. The increase to the first-time home buyer's tax credit, also real, help to defray the costs. Thank you. Next question. En français. Oui, ça va! Ma question, c'est le défi du gouvernement, même avec tout ce que vous allez pouvoir dépenser en incitatif pour construire et acheter. On est encore loin des estimations des besoins du pays. De quoi d'autre avez-vous avoir besoin? Nous avons besoin de la collaboration. Je pense que la chose la plus importante en ce qui concerne le logement, ce sera d'avoir une grande collaboration entre le fédéral, les municipalités et les provinces et territoires, et aussi le secteur privé et le secteur à but non lucratif, comme on voit ici aujourd'hui. Ce n'est pas une chose que le fédéral peut faire seul. Nous avons aussi besoin d'une compréhension à tous les niveaux du gouvernement et dans toute notre société que c'est vraiment un problème urgent. Et nous devons décider tous ensemble que c'est le moment de vraiment résoudre le problème. Nous avons de l'argent pour faire ça dans le budget. Nous avons des programmes ciblés qui allons nous aider de résoudre le problème. Mais maintenant, c'est le moment de vraiment travailler sur ça.
side. What is the reason? Well, we're not really demonstrating, but we are here because we disapprove of Chrystia Freeland. Like, she's done a lot of things within the government. First and foremost, with the trucker convoy, she's the one responsible for freezing people's bank accounts, freezing Canadian citizens' bank accounts without any cause, without any recourse, without any of them being even charged with a crime. That kind of thing from any government around the world is something we should be terrified of. On top of that, she literally, and I know a lot of people are saying this and it sounds ridiculous, has direct ties to the Nazis. Her grandfather was an actual Nazi. You can look this up, look at his name. He was directly tied to the Nazis. She's been investigated by Russian intelligence agencies for her ties to this. Now she's been appointed our deputy PM, and she has a lot of power where she shouldn't have it. Now she's approving $500 million of our tax dollars to go to Ukraine to buy weapons of war to be used against Russia, which is an extreme escalation of that conflict. We have no business being involved in that conflict. It does not benefit Canadians, it does not benefit Canada, and it does not benefit the world to provide direct military aid to the Ukraine, which would be a direct escalation of that war. If you want to send humanitarian products, that's fine. Spend our tax dollars in a way that's going to help the people of Ukraine and help to de-escalate that situation. They're doing the exact opposite. But I raised your question about the inflation of the housing. She said they are going to give a rebate and they are going to build these kind of another houses. As soon as there is a availability of the housing, they are working on it. What does that have to do with what's going on internationally, and what does that have to do with them using emergency war measures acts against Canadian citizens, freezing Canadian citizens' bank accounts, and sending our tax dollars to other countries? She came here to try to pretend like she's trying to do something good for this community in the way of providing affordable housing, so those people wouldn't worry about the things she's done to all Canadians and the things she's doing to Canada here and around the world. Okay. And that's what we're trying to bring to people's attention. Okay, Thank you. very much. ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਏ ਨੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਘਰ ਅਫੋਰਡ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਉਹਨੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਜੋ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਰੀ ਚਾਹ ਕੇ ਅਲਟੀਰਾ ਵੂਮਨਸ ਸ਼ੈਲਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ $16 ਮਿਲੀਅਨ ਦਿੱਤਾ, 44 ਰੂਮ, ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ $1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਪਿਡਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰ ਕਰਕੇ ਬੇਘਰ ਆ, ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਜਾਂ ਐਲਕੋਹਲਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਕੇ ਬਣ ਤੇ ਖੁੱਲ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਲਟੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਆ, ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਵੀਟ ਰੱਖਦੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੱਖਦੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸਵੀਟ ਰੱਖਦੇ, ਹੁਣ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ 50,000 ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ $7,500 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਰੀਬੇਟ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਘਰ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਘਰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ 40,000 ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਉਹ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਤੋਂ 20,000 ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਲੈਣਾ, ਔਨ ਟਾਪ ਆਫ ਜਿਹੜਾ RSP ਦਾ ਅੱਗੇ ਅਲਾਓ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਘਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੂਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਫੋਰਨ ਇਨਵੈਸਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫੋਰਨ ਇਨਵੈਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਵਾਧੂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਕਈ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਨੇ ਵੇਕੈਂਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਰਨ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਲੈਂਕਟ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਬਾਇਰ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਾ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਪੀਸਫੁਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਦੇਸ਼ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੈਲੰਜਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਕੈਪੀਟਲ ਸੇਫ ਗਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ, ਵੈਨਕੂਵਰ, ਟੋਰਾਂਟੋ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ
ਰਿਹਾਈ ਕਰ ਦੇਣ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ PR ਲੈ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਲਓ ਘਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਐਜ਼ ਏ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ। ਸੋ ਸਿਗਨਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪਾਰਕ ਕਰੋ ਪੈਸਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸਾਂਝਾ TV ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 44 ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਆਨਰੇਬਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਂਝਾ TV ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੇ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।